So once again, very good morning to you all. And last class, మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం in the previous class, we completed till approaches of accounting, right? And now today onwards, we would like to discuss a new topic, which is namely called journal. సార్ మరి ఆ జర్నల్ చాప్టర్ కి సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ అదంతా కూడా ఇవాళ డిస్కస్ చేద్దాం. అండ్ దేర్ బై వి విల్ డిస్కస్ ద కపుల్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇఫ్ పాసిబుల్ ఫర్ రిలేటెడ్ టు జర్నల్ అండి. ఓకేనా నాన్న? సార్ ఫస్ట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్, జర్నల్ అంటే ఏంటి అండ్ ఈ జర్నల్ అదంతా కూడా ఎలా డిరైవ్ చేయడం జరిగింది అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం నాన్న. ఓకే, లెట్ మీ రైట్ హెడింగ్ జర్నల్. ఓకే, సో హియర్ జర్నల్ ఏదైతే ఉందో, జర్నల్ విచ్ ఈస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ వన్ లాటిన్ వర్డ్ అండి. ఒక లాటిన్ వర్డ్ నుంచి అయితే ఇక్కడ తీసుకురావడం అయితే జరిగింది. సార్ వాట్ ఈస్ దట్ లాటిన్ వర్డ్ హియర్? క్లియర్, వాట్ వాస్ ద లాటిన్ వర్డ్ అంటే ద లాటిన్ వర్డ్ విచ్ ఈస్ జోర్ అండి. ఐ మీన్ JOUR. క్లియర్ అన్న? అంటే ఇట్ ఈస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ లాటిన్ వర్డ్. లాటిన్ వర్డ్ ఏంటన్నా ఇక్కడ? జోర్. సార్ ఇంతకీ జోర్ అంటే ఏంటి సార్? జోర్ మీన్స్ ఎ డే, ఆర్ లేదు అనుకున్నట్లయితే డే బుక్ అని కూడా అనొచ్చున్నా. జోర్ ని ఇంగ్లీష్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తే ఏమవుతుందన్నా? డే ఆర్ డే బుక్. డే ఆర్ డే బుక్ అని అంటాం. సార్ ఇంతకీ జర్నల్ అంటే ఏంటి సార్? జర్నల్ మీన్స్ క్లియర్ వాట్ ఎవర్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ పర్ఫార్మ్డ్ బై ద మేనేజ్మెంట్. మన మేనేజ్మెంట్ ఏవైతే ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ ఈవెంట్స్ పర్ఫార్మ్ చేస్తుందో ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ అవన్నీ కూడా క్లియర్ ఈ బుక్ లోనే మనం రికార్డ్ చేసుకుంటాం నాన్న. క్లియర్, అలా రికార్డ్ చేసుకునే దాన్ని ఏమంటాం సార్? జర్నల్ అని అంటాం. సో జర్నల్ మీన్స్ ఆల్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ పర్ఫార్మ్డ్ బై ద మేనేజ్మెంట్ నీడ్స్ టు బి రికార్డెడ్ ఇన్ ఏ డే బుక్. క్లియర్ అన్నా? సో దాన్ని ఇక్కడ మనం ఏమంటాం నాన్న? జర్నల్ అని అంటాం. ఓకేనా అండి? So all the transactions and events performed by the management, all the transactions and events performed by the management needs to be recorded in one book called as journal. క్లియర్ అన్న? సార్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ అవన్నీ ఇనిషియల్ గా ఈ బుక్ లోనే రికార్డ్ చేస్తారని అన్నాంగా. అంటే ఇనిషియల్లీ మనం ఎక్కడ రికార్డ్ చేస్తాం? ఇంతకు ముందు ఎక్కడైనా రికార్డ్ చేసామా? చేయలేదండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ టైం ఎక్కడ రికార్డ్ చేస్తున్నామా అంటే దీన్ని నేను బుక్స్ ఆఫ్ ప్రైమరీ ఎంట్రీ అనొచ్చా లేదా? క్లియర్, సో దిస్ జర్నల్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ బుక్స్ ఆఫ్ ప్రైమరీ ఎంట్రీ. క్లియర్ అండి? ఎందుకంటే ఇనిషియల్లీ మనం ఇక్కడే రికార్డ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి. క్లియర్ అన్నా? జర్నల్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ బుక్స్ ఆఫ్ ప్రైమరీ ఎంట్రీ. ఎందుకు నాన్న బుక్స్ ఆఫ్ ప్రైమరీ ఏంటి అంటున్నాం? ఇనిషియల్లీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ అవన్నీ ఈ డే బుక్ లోనే రికార్డ్ చేసుకుంటున్నాం. అందుకనే దీన్ని మనం బుక్స్ ఆఫ్ ప్రైమరీ ఎంట్రీ అని అంటున్నాం నాన్న. క్లియర్ అండి? ఈవెన్ ఈ జర్నల్ మనం ఇంకొక నేమ్ తో కూడా పిలవచ్చు అండి. ఏంటి సార్ అది అంటే బుక్స్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ ఎంట్రీ. ఏమంటాం నాన్న? బుక్స్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ ఎంట్రీ అని అంటాం. సార్ ఇంతకీ బుక్స్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ ఎంట్రీ అని ఎందుకు అంటున్నారు అనేది మనం డిస్కస్ చేయాలిగా. క్లియర్, సో జర్నల్లో ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ అవన్నీ రికార్డ్ చేస్తాం మనం, బాగానే ఉంది. ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ అవన్నీ ఎలా రికార్డ్ చేసుకుంటాం సార్ అంటే ఇన్ అన్ ఎంట్రీ ఫార్మాట్. ఎలా రికార్డ్ చేసుకుంటామన్నా? ఎంట్రీ ఫార్మాట్ లో రికార్డ్ చేసుకుంటారు.
అందుకనే దీన్ని ఏమంటాం సార్, బుక్స్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ ఎంట్రీ అని అంటామండి. క్లియర్. బుక్స్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ ఎంట్రీ ఎందుకంటామన్నా, ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ అవన్నీ ఎంట్రీ ఫార్మాట్ లోనే రికార్డ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి. అర్థమవుతుందా అన్న? ట్రాన్సాక్షన్స్ and events which were recorded in an entry format. ఎంట్రీ ఫార్మాట్ లో రికార్డ్ చేసుకుంటాం మనం. ఇంతకీ ఆ ఎంట్రీ ఫార్మాట్ ని మనం ఏమంటాం సార్, జర్నల్ ఎంట్రీ అని అంటాం మనం. క్లియర్ అండి? కాల్డ్ యాజ్ జర్నల్ ఎంట్రీ. సార్ జర్నల్ ఎంట్రీ అని అన్నాం, ఎంట్రీ ఫార్మాట్ అన్నాం. ఇంతకీ ఆ ఎంట్రీ ఫార్మాట్ అదంతా ఎలా ఉంటుంది అనేది చూద్దామన్నా. Name of the debit aspect, account, DR means debit record. Clear అవునా? DR means debit record. CR అంటే క్రెడిట్ రికార్డ్ అని అర్థం అండి. బట్ మన కన్వీనియంట్ కోసం ఇక్కడ మనం ఎలా పిలుస్తాం సార్ అంటే డెబిట్ అని పిలుస్తాం అండి. ఓకేనా? అండ్ నేమ్ ఆఫ్ ద డెబిట్ ఆస్పెక్ట్, అకౌంట్, డెబిట్. అంతేకాని డెటార్ కాదు, ఇంకేది కాదు. ఓకేనా అండి? సో 2 లెటర్స్ అయిపోయిన తర్వాత అంటే NA అంటే 2 లెటర్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మనం క్రెడిట్ ఆస్పెక్ట్ ని స్టార్ట్ చేస్తామండి. Credit aspect which will be started with 2. Okay, 2, name of the credit aspect. Name of the credit aspect, account. Clear andi? So here being and we have to record the explanation why the above transaction is recorded. అంటే ఈ నేమ్ ఆఫ్ ద డెబిట్ ఆస్పెక్ట్, నేమ్ ఆఫ్ ద క్రెడిట్ ఆస్పెక్ట్, దీన్ని ట్రాన్సాక్షన్ అని అంటున్నాం. ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఎందుకు రికార్డ్ చేస్తున్నాం మనం అనే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయాలన్న. క్లియర్? హియర్ బీయింగ్ ఇండికేట్స్ వై ద అబౌవ్ ట్రాన్సాక్షన్ రికార్డెడ్. అంటే అబౌవ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎందుకు రికార్డ్ చేస్తున్నాము అనేది ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయాలి. అలా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తే వాటిని ఏమంటాం సార్, నెరేషన్ అని అంటాం అన్న. సో నెరేషన్ మీన్స్ బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ అబౌట్ ట్రాన్సాక్షన్ రికార్డెడ్. క్లియర్ అన్న? అంటే ట్రాన్సాక్షన్ ఎందుకు రికార్డ్ చేస్తున్నాము అనేది ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇక్కడ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. అలా ప్రొవైడ్ చేస్తే ఏమంటున్నాం అన్న, నెరేషన్ అని అంటున్నాం. ఓకేనా అండి? సో దిస్ ఈస్ ద ఎంట్రీ ఫార్మాట్ అన్న. ఓకేనా అండి? ఈ ఎంట్రీ ఫార్మాట్ కి సంబంధించి మనం ఏం చేద్దాం సార్, కపుల్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ సంబంధించి ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేద్దాం నాన్న. ఓకేనా అండి? Let us example as goods purchased for cash rupees 10,000 అన్న. Goods purchased for cash 10,000. So this is the transaction అన్న. ఓకేనా అండి? మరి ఈ ట్రాన్సాక్షన్ లో మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలండి, 2 ఆస్పెక్ట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. అవునా కాదా? మరి 2 ఆస్పెక్ట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం మనం. ఏంటవి? నెంబర్ 1 విచ్ ఈస్ గుడ్, నెంబర్ 2 ఏంటన్నా క్యాష్. క్లియర్ అండి? ఇప్పుడు గూడ్స్ అండ్ క్యాష్ 2 ఆస్పెక్ట్స్, ఏది డెబిట్ ఏది క్రెడిట్ అనేది చూసుకోవాలా లేదా? క్లియర్ అండి? సో డెబిట్ ఏది క్రెడిట్ ఏది అనేది పూజతో చెప్తుంది, జాగ్రత్తగా విందాం మనం. ఓకేనా అండి? ఏ మేడం? క్లియర్? సో ఇక్కడ డెబిట్ క్రెడిట్ అనేది మీరు ఎలా చెప్పాలి, either ట్రెడిషనల్ ఆర్ మోడర్న్ అప్రోచ్. ఈ రెండిట్లో దేన్ని బేస్ చేసుకుని చెప్తారు? మోడర్న్ అప్రోచ్ అండి, ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్? మోడర్న్ అప్రోచా? చెప్పండి. అదే చెప్పండి అన్న, మోడర్న్ అప్రోచ్. పర్చేజ్ ఎందుకు అయింది మళ్ళీనా? అది ఎందుకు వచ్చింది? పర్చేజెస్ నేను చెప్పలేదు, పర్చేజెస్ అనేది నేను కన్సిడర్ చేయలేదు. నేను మీకు నోట్ నెంబర్ 1 ఇన్ రియల్ అకౌంట్ ఒక పాయింట్ చెప్పాను. ఏంటది? ఆ రియల్ అకౌంట్ లో నోట్ నెంబర్ 1 ఆల్ ఎఫర్ట్ సార్.
అది ఎప్పుడు వచ్చింది? అది ఎప్పుడు వచ్చింది? ఏ మేడం ఓపెన్ చేస్తా ఉంటారా? ఆ అమ్మాయి తెలుగుతాడు దండి వచ్చినాయే. నేను జ్యోతక్క మా ఆ అమ్మాయి చెప్పండి ఎప్పుడు మరి చెప్పండి. పర్చేజ్ మెన్షన్ చేస్తారా? సరే ఓకేనండి. ఆ నోట్ నెంబర్ 1 ఏంటి అనేది ఎవరు చెప్తారు? ఏమండి కంగారు పడమాను మా, నేను పక్కన తప్పని మీ వెనకాల ఒక అమ్మాయి ఉందిలే, ఆ అమ్మాయి చెప్పింది. ఎసెట్ అయితే చెప్తారండి. నాకు భగవంతుడు 2 చెవులు ఇచ్చాడు అంటే ఇద్దరు చెప్పింది వినిపిస్తుంది కూడా, మీరు కూడా చెప్పచ్చు, తప్పేం కాదు. గూడ్స్ రిలేటెడ్ మీరు ఆపేసారు ఏమండి? రియల్ అకౌంట్ కింద కన్సిడర్ చేయాలి. ఓకే, ఎందుకు? ఈవెన్ దో నామినల్ ఇన్ అయినా సరే దాన్ని రియల్ అకౌంట్ కింద కన్సిడర్ చేయాలి. ఎందుకు ఎందుకు కన్సిడర్ చేయాలి? అది నామినల్, నేచర్ నామినల్. పర్చేజ్ అంటే ఎక్స్పెండిచర్ అంటే నామినల్, అయినా సరే దాన్ని రియల్ అకౌంట్ కింద ఎందుకు కన్సిడర్ చేయాలి? క్లోదింగ్ స్టాక్ కి అడ్జస్ట్ చేస్తాం కాబట్టి. అర్థమైందా అండి? అంటే ఇక్కడ గూడ్స్ ఏదైతే ఉందో గూడ్స్ ద నేచర్, రియల్ అంటే అసెటేగా. ఓకే, గూడ్స్ ద నేచర్ విచ్ ఈస్ అసెట్. క్లియర్ అండి? నా ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ మోడర్న్ అప్రోచ్ అంటే మోడర్న్ అప్రోచ్ అన్నాంగా, ఎప్పుడైతే గూడ్స్ పర్చేస్ చేస్తానో పర్చేస్ చేసేటప్పుడు ద వాల్యూ ఆఫ్ క్లోదింగ్ స్టాక్ అంటే ఎసెట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా లేదా? క్లియర్ అండి? సో ఇంక్రీజెస్. మరి ఇప్పుడు మోడర్న్ అప్రోచ్ ని బేస్ చేసుకొని చెప్పండి, ఎఫెక్ట్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయితే ఎక్కడ రికార్డ్ చేస్తాం మనం? డెబిట్ సైడ్. సో డెబిట్ ఏ నేమ్ తో రికార్డ్ చేయాలి సార్ అంటే గూడ్స్ పర్చేస్ చేస్తే పర్చేజెస్ అనే నేమ్ తో రికార్డ్ చేయాలి అని అన్నాం. డెబిట్ విత్ పర్చేజెస్. క్లియర్ అండి? అండ్ వన్స్ అగైన్ క్యాష్ నేచర్ ఏంటన్నా? అసెట్. అండ్ నా పర్చేస్ చేసేటప్పుడు క్యాష్ అనేది నేను పే చేస్తాను. క్లియర్? మరి క్యాష్ పే చేస్తే వాల్యూ ఏమవుతుందన్నా? డిక్రీజెస్. ఓకే, నా మోడర్న్ అప్రోచ్ ప్రకారంగా అసెట్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అయితే ఎక్కడ రికార్డ్ చేస్తానన్నా? క్రెడిట్ సైడ్. క్రెడిట్ విత్ క్యాష్. క్లియర్ అండి? సో డెబిట్ ఏంటన్నా ఇక్కడ పర్చేజెస్, క్రెడిట్ ఏంటండి క్యాష్. ఇప్పుడు దీన్ని జర్నల్ ఎంట్రీ ఫార్మాట్ లో మనం అప్లై చేయాలా లేదా? సో అప్లై చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామన్నా, ఫస్ట్ నేమ్ ఆఫ్ ద డెబిట్ ఆస్పెక్ట్. ఇక్కడ నేమ్ ఆఫ్ ద డెబిట్ ఆస్పెక్ట్ ఇస్ పర్చేజెస్, అకౌంట్ డెబిట్. క్లియర్? టు నేమ్ ఆఫ్ ద క్రెడిట్ ఆస్పెక్ట్ అంటే క్యాష్, అకౌంట్. అంతే. క్లియర్ అండి? సో పర్చేజెస్, అకౌంట్. ఇప్పుడే క్లియర్ గా చెప్పాలి, డెటార్ కాదు డెబిట్ అది అంటే. ఓకేనా అండి? డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. క్లియర్ అండి? ఎంత వాల్యూ? 10,000 రూపీస్. 10,000 రూపీస్. అదేంటి సార్ దీనికి కింద రాలేదు ఎందుకు అని మీరు అడగచ్చు. అది ఎందుకు అనేది నేను ఫార్మాట్ చెప్పేటప్పుడు మీకే అర్థమైపోతుంది. ఓకేనా అండి? సో ఎందుకు నాన్న అబౌట్ ట్రాన్సాక్షన్ రికార్డ్ చేసాం మనం? గూడ్స్ పర్చేస్ చేశాను కాబట్టి. క్యాష్ ఇచ్చానా లేదా? సో నేనేమంటాను సార్, బీయింగ్ క్యాష్ పర్చేజ్. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే క్యాష్ పర్చేజ్ అనొచ్చు, ఆర్ బాట్ గూడ్స్ ఫర్ క్యాష్ అనొచ్చు, ఆర్ గూడ్స్ పర్చేజ్ ఫర్ క్యాష్ అనొచ్చు. ఏ విధంగానే పిలవచ్చు, మన ఇష్టం. బట్ బ్రీఫ్ గా ఉండాలి అంతే దాడు. లేదు క్వశ్చన్లు ఇచ్చిందైనా రాసేసిన అభ్యంతరమే లేదు. గూడ్స్ పర్చేజ్ ఫర్ క్యాష్ అని చెప్పి నేనైతే క్యాష్ పర్చేజెస్ అని అంటాను. అయిపోయింది. క్లియర్ అండి? సో దిస్ ఈస్ ద జర్నల్ ఎంట్రీ. ఓకేనా అండి? సో జనరల్ గా అందరూ కూడా జర్నల్ ఎంట్రీ ఏం చేస్తారు చెప్పేస్తారండి నీట్ గా. క్లియర్? బట్ ఆ జర్నల్ ఎంట్రీ ఎలా వచ్చింది అని అంటే అది జెబ్రానిక్స్ ప్రొజెక్టర్, ఇది ఎవోటా కెమెరా అని ఆలోచిస్తారనమాట. రైట్? క్లియర్? బట్ ఫస్ట్ జర్నల్ ఎంట్రీ కదండి మనకు వచ్చింది. ఫస్ట్ మనకు వచ్చింది ఏంటన్నా? అనాలిసిస్. అనాలిసిస్ తర్వాత జర్నల్ ఎంట్రీ. క్లియరా అండి? అంతేగాని ఇక్కడ ఫస్ట్ జర్నల్ ఎంట్రీ కాదు, తర్వాత అనాలిసిస్ కాదు. ఓకేనా అండి? ఈవెన్ నేను ఇప్పుడు క్వశ్చన్ దొరికేటప్పుడు కూడా మీరు ఏం చేస్తున్నారు సార్ అంటే జర్నల్ ఎంట్రీని బేస్ చేసుకుని అనాలిసిస్ చేస్తున్నారు. అవునా కదా?
ఓకే, జర్నల్ ఎంట్రీ బేస్ చేసుకుని అనాలిసిస్ చేయకూడదండి. అనాలిసిస్ తర్వాత జర్నల్ ఎంట్రీ ఎప్పుడు కూడా. ఓకేనా అండి, క్లియరా? అండ్ ఇంకొకటి చూద్దామా, ఇంకొకటి అనాలిసిస్ విత్ జర్నల్ ఎంట్రీ. ఓకేనా అండి, చూద్దామా వద్దా? ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2 నాన్న. ఓకేనా అండి, ఏం సార్ అది? మిస్టర్ ఆనంద్ రూపీస్ 1250, 1250 నాన్న. క్లియర్ అండి? క్యాష్ పెయిడ్ టు మిస్టర్ ఆనంద్ రూపీస్ 1250. ఓకేనా అండి సార్? దిస్ ఈస్ ద ట్రాన్సాక్షన్, రైట్? క్లియర్? అండ్ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ లో మనం ఏం చేయాలన్నా, 2 ఆస్పెక్ట్స్ ఏంటి అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి. సార్ వాట్ ఆల్ ఆర్ ద 2 ఆస్పెక్ట్స్ హియర్? క్యాష్ అండ్ మిస్టర్ ఆనంద్. ఓకేనండి, ఇందాక మోడర్న్ అప్రోచ్ చూసుకున్నాక ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం, ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ చూద్దాం. ఓకేనా అండి? సో మన ఇష్టం, ఏ అప్రోచ్ అయినా మనం ఫాలో అవ్వచ్చు, తప్పేం కాదు. సో ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ ప్రకారంగా డెబిట్ ఏది క్రెడిట్ ఏది అనేది వన్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్రెండ్ చెప్తాడండి. ఎవరు సార్ అతను అంటే అక్కడ ఫస్ట్ పర్సన్ ఉన్నాడుగా, ఆ పర్సన్ చెప్తాడండి. స్పెట్స్ చెప్తున్నాను, మొహమాట పడుతున్నానండి. అక్కడ ఏమున్నా పర్లేదు, ఇక్కడ చెప్పు. అక్కడ ఏం లేదు. ఇప్పుడు క్యాష్ పేమెంట్ 1250 రూపీస్. దీని ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ ప్రకారంగా డెబిట్ ఏది క్రెడిట్ ఏది అనేది చెప్పాల్సిందే. అరే కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారు అంటే స్లోగా చెప్తున్నారు, అది నాకు వినిపిస్తుంది. అర్థమవుతుందా అండి? అబ్బాయి కూడా వినిపిస్తుంది కాబట్టి. అని ఇంకొంతమంది అబ్బాయి చెప్పేది ఇలా 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 అంటున్నారు. ఓకే, అంటే దాని అర్థం ఏంటి, హింట్ ఇస్తున్నారు అనమాట. ఓకేనా అండి? సో అది వద్దు, మన నోట్లోనే మాట్లాడుకుందాం, బయట వద్దు. సరేనా అండి? చెప్పినా డెబిట్ బెస్ట్ ఆనందా? ఎందుకు? పర్సనల్ అకౌంట్. పర్సనల్ అకౌంట్ అయితే డెబిట్ అయిపోయిద్దా? పర్సనల్ అకౌంట్ అయితే డెబిట్ అయిపోయిద్దా? ఏమనుకోవద్దు. ఎక్కడ నేను ఇలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాను అంటే అది మీరు ఆలోచిస్తారు కాబట్టి అడుగుతున్నాను. ఓకేనా అండి? చెప్పండి. చెప్పండి అన్నా. మురార్ రెడీగా ఉన్నాడు. ఏం సార్ నేనేం పాపం చేశాను సార్ అంటాడు. ఎంత అక్కతో తిరిగితే మటుకి నన్ను క్వశ్చన్ అడగడం మనస్తారని అడుగుతాడు. అడైతే ఏనా చెప్పు. మిస్టర్ ఆనంద్ న్యాచురల్ పర్సనా? ఓకే, న్యాచురల్ పర్సన్. అంతకన్నా ముందు కవర్ అండ్ విచ్ అకౌంట్? పర్సనల్ అకౌంట్. ఇప్పుడు ఏమవుతాడు? రిసీవర్. ఓకేనా అండి? ఓకే, యాజ్ పర్ పర్సనల్ అకౌంట్ రిసీవర్ షుడ్ బి రికార్డెడ్ డెబిట్ సైడ్. సో డెబిట్ ఏ నేమ్తో రికార్డ్ చేద్దామన్నా? మిస్టర్ ఆనంద్. మిస్టర్ ఆనంద్ అని చెప్పి రికార్డ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, క్యాష్ ఈజ్ అన్ అసెట్ విచ్ ఈస్ కవర్డ్ అండర్ రియల్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ తర్వాత ఎందుకు వచ్చిందో ఇంక్రీజ్ అయిన వాడు మళ్ళీ డిక్రీజ్ ఎందుకు వచ్చిందో మళ్ళీ? అవును, అదే అప్రోచ్, మోడర్న్ అప్రోచ్. నువ్వే అప్రోచ్ చెప్తున్నావు? ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్. క్యాష్ ఈజ్ గోయింగ్ అవుట్. As per real account, if any of the asset going out, it should be recorded credit side. అంతే అయిపోయింది. సో ఇక్కడ డెబిట్ ఏంటి? మిస్టర్ ఆనంద్. క్రెడిట్ ఏంటన్నా? క్యాష్. క్లియర్ అండి? సో జర్నల్ ఎంట్రీ ఫార్మాట్ లో అప్లై చేసేద్దామా? సో అప్లై చేస్తే నేమ్ ఆఫ్ ద డెబిట్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ మిస్టర్ ఆనంద్. ఆనంద్ అకౌంట్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటన్నా? టు క్యాష్ అకౌంట్. అండ్ ఎందుకు నాన్న ఆ ట్రాన్సాక్షన్ రికార్డ్ చేసాము? క్యాష్ పెయిడ్ టు మిస్టర్ ఆనంద్ కాబట్టి. క్లియర్ అండి? ఎంత? 1250, 1250.
క్లియర్ అండి? క్లియర్ ఆర్ నాట్? ఓకే, ఇది ట్రాన్సాక్షన్ అన్న. అర్థమైందా అండి? సో ఇలా ఆ, మనం ఏం చేస్తామంటే నేచర్ ఏంటి అనేది ఐడెంటిఫై చేసి దాని తర్వాత అనాలిసిస్ చేసి జర్నల్ ఎంట్రీ ఫార్మాట్ లో ఇంప్లై చేస్తాం మనం. అర్థమవుతుందా అండి? సో దీన్ని జర్నల్ ఎంట్రీ అని అంటారు. సో ఇప్పటిదాకా జర్నల్ లో మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం అన్న? జర్నల్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ లాటిన్ వర్డ్ అంటే జర్న్. క్లియర్ అండి? అంటే ఈ డే బుక్ లో అంటే జర్న్ అంటే డే ఆ డే బుక్. ఈ డే బుక్ లో ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ పర్ఫార్మ్డ్ బై మేనేజ్మెంట్ అవన్నీ రికార్డ్ చేస్తారు. అలా రికార్డ్ చేస్తే దాన్నే జర్నల్ అన్నారు. ఓకేనా అండి? అండ్ ఈ జర్నల్ బుక్స్ ఆఫ్ ప్రైమరీ ఎంట్రీ అంటారు, అదే విధంగా ఒరిజినల్ ఎంట్రీ అని కూడా అంటారు. ప్రైమరీ ఎంట్రీ అని ఎందుకు అంటారు నాన్న? ఇనిషియల్లీ ఇక్కడ రికార్డ్ చేస్తాం కాబట్టి. ఒరిజినల్ ఎంట్రీ అని ఎందుకు అంటారు అంటే ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ అవన్నీ కూడా ఎంట్రీ ఫార్మాట్ లో రికార్డ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి. క్లియర్ అండి? ఆ ఎంట్రీ ఫార్మాట్ ని ఇక్కడ మనం జర్నల్ ఎంట్రీ అని అంటాం. ఓకేనా అండి? ఆ జర్నల్ ఎంట్రీ ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేసుకున్నాం మనం. ఓకేనా నాన్న? ద నెక్స్ట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ విచ్ ఈస్ సార్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఆర్ దేర్? క్లియర్? జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఎన్ని టైప్స్ నానా? చెప్పుకుంటూ పోతే నెంబర్ ఆఫ్ ఉంటాయి సార్ అంటారా అండి? కాదండి, దేర్ ఆర్ టూ టైప్ ఆఫ్ జర్నల్ ఎంట్రీస్. ఏంటన్నా? టూ టైప్ ఆఫ్ జర్నల్ ఎంట్రీస్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటండి? టైప్స్ ఆఫ్ జర్నల్ ఎంట్రీస్. టైప్స్ ఆఫ్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఏంటన్నా? నెంబర్ వన్ విచ్ ఈస్ సింపుల్ జర్నల్ ఎంట్రీ అండి. ఫస్ట్ వన్ సింపుల్ జర్నల్ ఎంట్రీ. Number two, which is compound or composite journal entry. Compound or composite journal entry. Clear andi? So simple journal entry, compound or composite journal entry. Sir, simple journal entry ante enti అనేది ఫస్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం నాన్న. దాని తర్వాత కాంపౌండ్ ఆర్ కాంపోజిట్ జర్నల్ ఎంట్రీ అంటే ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేద్దామండి. షల్ వి? సో సింపుల్ జర్నల్ ఎంట్రీ అంటే ఏంటి సార్? ఎందుకు కూడా సింపుల్ జర్నల్ ఎంట్రీ మీన్స్ ఓన్లీ వన్ డెబిట్ ఆస్పెక్ట్ అండ్ వన్ క్రెడిట్ ఆస్పెక్ట్ ఇన్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్. అంటే ట్రాన్సాక్షన్ లో ఒకటే డెబిట్ ఆస్పెక్ట్ అండ్ ఒకటే క్రెడిట్ ఆస్పెక్ట్ అనేది ఉంటుందన్న. అలా ఉన్నట్లయితే వాటిని ఏమంటామన్నా? సింపుల్ జర్నల్ ఎంట్రీ అని అంటాం. ఓన్లీ వన్ డెబిట్ ఆస్పెక్ట్ and one credit aspect in a transaction. వాటిని ఏమంటున్నాం మనం ఇక్కడ? సింపుల్ జర్నల్ ఎంట్రీ అని అంటున్నాం. సో ఇందాక చెప్పుకున్న 1 and 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 1 లో డెబిట్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటన్నా? పర్చేజెస్ అంటే ఒకటే. క్రెడిట్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటన్నా? క్యాష్ అంటే అది కూడా ఒకటే. సో ఏదైతే మనం ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేసామో ఈ ఎగ్జాంపుల్ అదంతా ఏమంటామన్నా? సింపుల్ జర్నల్ ఎంట్రీ అని అంటాం. రైట్? అండ్ ఈవెన్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2 ఏదైతే ఉందో, ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2 లో ఎన్ని డెబిట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయండి? 1, దట్ ఈస్ మిస్టర్ ఆనంద్. అండ్ క్రెడిట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి నాన్న? క్యాష్ అంటే అది కూడా వన్ ఆస్పెక్ట్. సో వన్ డెబిట్ ఆస్పెక్ట్ అండ్ వన్ క్రెడిట్ ఆస్పెక్ట్ ఇన్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్. సో వాటిని కూడా ఇక్కడ మనం ఏమంటాం నాన్న? సింపుల్ జర్నల్ ఎంట్రీ అని అంటారు. క్లియర్ అండి? అర్థమవుతుందా నాన్న? ఎనీ డౌట్స్? నో? దెన్ కెన్ ఐ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. Thereby, so here the examples above example number 1 and 2 are considered as simple journal entry. Simple journal entry. Clear Anna? Any other doubts? Thereby, next and very important one, which is compound or composite journal entry.
Sir, compound or composite journal entry అంటే ఏంటి సార్? More than one debit aspects or more than one credit aspect or more than one debit and more than one credit aspects. Clear? వాటినే మనం ఏమంటాం సార్? Compound or composite journal entry అని అంటాం మనం. Clear అండి? More than one debit aspect or more than one credit aspect or more than one debit and more than one credit aspect in a transaction. Clear అన్నా? సో వాటిని ఇక్కడ మనం ఏమంటామండి? కాంపౌండ్ ఆర్ కాంపోజిట్ జర్నల్ ఎంట్రీ అని అంటాం. క్లియర్ అండి? అర్థమవుతుందా? సో వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దామా మనం? Examples for compound journal entry. JE in the sense journal entry nana. Okay. Example number 1 and 2. ఏంటన్నా సింపుల్ journal entries కదా? ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 3. ఓకేనా అండి? సార్ ఏం సార్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 3 ఇదంతా కూడా ఒకసారి చూద్దామా? సేల్ ఆఫ్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ. సేల్ ఆఫ్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ నాన్న రూపీస్ 40,000. Book value rupees 38,000. Clear enough? Sale of plant and machinery 40,000, but the book value is 38,000 అండి. ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం అనాలిసిస్ అనేది చేసుకుందాం నాన్న. ఓకేనండి? సో అనాలిసిస్ ట్రెడిషనల్ అప్రోచా మోడర్న్ అప్రోచా? మోడర్న్ అప్రోచ్ అండి. సరే, సో మోడర్న్ అప్రోచ్ ని చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ థింగ్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ ఏదైతే ఉందో ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీని సేల్ చేస్తున్నానుగా and I identified one of the aspect which is plant and machinery. And now tell me what is the nature of plant and machinery nana? Asset. Clear? And now at the time of sale of plant and machinery, here the value of plant and machinery in our organization decreases, right? So completely the total value of asset also decreases. As per modern approach, if any of the value of asset decreases, it should be recorded credit side. So here credit with what name nana? Plant and machinery. Clear? So before I write the number or value, what is the value of plant and machinery in our organization? What is the value in our organization? Book value 38,000. Of course, I sold 40,000 rupees, but the value in our organization is 38,000. So 38,000 means the value decreases. Clear on it? So that is the value I have to record. Clear on it? Okay. And now the next and very important one. At the time of sale of plant and machinery, here I would like to receive cash since it is not a credit transaction, right? Clear? Why it is not a credit transaction? Because there is no word of credit or there is no word of name of the persons. Clear? That is the reason we have to record cash. Clear andi? So cash transaction కింద కన్సిడర్ చేస్తాం మనం. అర్థమవుతుందా అండి? So cash, the nature is once again asset. And now at the time of sale of plant and machinery, I would like to receive the cash, right? Whenever I receive the cash, the value of cash balance increases. And now if at all, if any of the value of asset increases, it should be recorded debit side. Debit with cash. What is the value? 40,000. Exactly. Because we sold
Okay, plant and machinery to 40. That means we have to receive 40,000 rupees. Clear up? And the next and very important one, which is the sale price of the asset is greater than book value. Clear, which means profit. Clear అన్న సార్ ప్రాఫిట్ ఎవరికి పే చేయాలన్నా మనం ప్రొపరేటర్ కి పే చేయాలా లేదా క్లియర్ సిన్స్ ద ప్రాఫిట్ ఏదైతే ఉందో ప్రాఫిట్ ఈస్ ద ఇంటర్నల్ లయబిలిటీ అని అన్నా గుర్తుందా అన్న క్లియర్ సో ప్రాఫిట్ ద నేచర్ ఈస్ ఇంటర్నల్ లయబిలిటీ అండ్ నౌ ఇప్పుడు లయబిలిటీ వాల్యూ ఏమైంది అన్న ఇంక్రీజ్ అయింది ఓకే సార్ మరి లయబిలిటీ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయితే ఎక్కడ రికార్డ్ చేస్తాం అన్న క్రెడిట్ సైడ్ credit with profit on sale of plant and machinery. ఎంత వాల్యూ 2000 clear and profit on sale of plant and machinery 2000. So here what all are the debit aspects? The debit aspect which is only one, that is the cash. Clear. And the credit aspects which was number one, plant and machinery 38,000. Number two, profit on sale of plant and machinery 2,000. And in this transaction, only one debit aspect, but two credit aspects. One debit aspect, but two credit aspects. Clear up? అర్థమవుతుందండి సో మోర్ దెన్ వన్ క్రెడిట్ ఆస్పెక్ట్స్ అనేవి ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి దెన్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ కాంపౌండ్ జర్నల్ ఎంట్రీ. So we have to record the journal entry here. Okay. So what is the name of the debit aspect? Cash. Okay. So cash account debit. Cash account debit. And what is the value? 40,000. Thereby 2. Okay. Plant and machinery. The value of plant and machinery is here 38,000. Thereby to profit on sale of plant and machinery account. The value which is 2,000. That's it. Any doubts? Any doubts, madam? No? Okay. So we have to record a narration. Narration is being sale of plant and machinery with a profit of 2,000. Clear? That's my ఓకే నరేషన్ అండి సరిపోతుంది అప్పుడు సేల్ ఆఫ్ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ విత్ అ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ రూపీస్ 2,000. దట్స్ ఇనఫ్ ఓకే నాన్న సో దిస్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ జర్నల్ ఎంట్రీ ఎగ్జాంపుల్ అండి ఓకేనా అండ్ నౌ ఎనీ అదర్ డౌట్స్ ఆర్ ఎనీ డౌట్స్ then can I move on to the next one? So till now మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తాం మన జర్నల్ అంటే ఏంటి క్లియర్ దేర్ ఆఫ్టర్ జర్నల్ లో ట్రాన్సాక్షన్స్ అవన్నీ కూడా ఎంట్రీ ఫార్మాట్ లో రికార్డ్ చేస్తారన్నాం దట్ మీన్స్ జర్నల్ ఎంట్రీ అంటే ఏంటి దేర్ ఆఫ్టర్ టైప్స్ ఆఫ్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ అంటే ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేసుకున్నాం మనం రైట్ ద నెక్స్ట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ విచ్ ఈస్ సార్ జర్నల్లో ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ అవన్నీ రికార్డ్ చేస్తా అని అన్నారు కదా అండ్ ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ అవన్నీ కూడా ఏ ఆర్డర్ లో రికార్డ్ చేస్తారు సార్ అంటే ఆల్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ విచ్ వర్ రికార్డెడ్ ఇన్ ఎ క్రోనాలజికల్ ఆర్డర్ అన్న క్రోనాలజికల్ ఆర్డర్ ప్రకారంగా రికార్డ్ చేస్తారు సార్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్రోనాలజికల్ ఆర్డర్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్రోనాలజికల్ ఆర్డర్ ఈస్ క్లియర్ డేట్ వైజ్ అంటే ట్రాన్సాక్షన్స్ అవన్నీ కూడా డేట్ వైజ్ ఇక్కడ రికార్డ్ చేసుకుంటాము అర్థమవుతుందా all the transactions and events which were recorded in a chronological order. Chronological order అంటే ఏంటన్నా date wise.
క్లియర్ అండి. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ సార్, ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ అవన్నీ రికార్డ్ చేస్తున్నాంగా, మరి ఇలా రికార్డ్ చేసే ప్రాసెస్ ని మనం ఏమంటాం సార్ అంటే జర్నలైజింగ్ అని అంటాం. అంటే ప్రాసెస్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ ఈవెంట్స్ ఇన్ ఎ జర్నల్, వాటిని ఏమంటాం నాన్న జర్నలైజింగ్. Process of recording the transactions and events called as journalizing. క్లియర్ అన్నా, అర్థమవుతుందా అండి సార్? ఎందుకు ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ అవన్నీ కూడా జర్నల్ డే బుక్ లో రికార్డ్ చేయాలని అన్నాంగా, మరి వాట్ ఈస్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ జర్నల్ డే బుక్ అనేది మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేయాలా లేదన్నా? సో ఆ ఫార్మాట్ ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దామా అండి. Format of journal. సో ద ఫస్ట్ జర్నల్ ఫార్మాట్ ఏదైతే ఉందో ఈ జర్నల్ ఫార్మాట్ ఇదంతా కూడా మనం 5 కాలమ్స్ తో మెయింటైన్ చేసుకుంటాం అన్న. ద ఫస్ట్ కాలమ్ విచ్ ఈస్ ద డేట్ కాలమ్, క్లియర్ అండి. అండ్ ద సెకండ్ వన్ విచ్ ఈస్ ద పర్టికులర్స్, ద థర్డ్ వన్ విచ్ ఈస్ ద ఎల్ఎఫ్, ద ఫోర్త్ వన్ డెబిట్ అమౌంట్, అండ్ ద ఫిఫ్త్ వన్ క్రెడిట్ అమౌంట్ అన్న. ఓకేనా అండి. సో ఫస్ట్ కాలం ఏమన్నా ఇక్కడ డేట్ కాలం. సార్ ఈ డేట్ కాలం ఏం చెప్తోంది మనకి అంటే డేట్ కాలం విచ్ సింప్లీ రిప్రజెంట్ యూ హ్యావ్ టు రికార్డ్ the date of transaction performed. Clear? So as an entity, I would like to perform a transaction, right? At what date you perform the transaction? The date you have to record here. Okay. And in the particulars column, we have to record the journal entry, what we discussed in earlier. So these all are the journal entries. This is the journal entry. This journal entry we have to record in the particulars column, Nana. Okay, after recording the journal entry, we have to record a parallel line to the only particulars column, Nana. So we have to record the parallel line. Sir, what is the meaning of this parallel line? The meaning of this parallel line is journal entry is completed. Clear? That journal entry is completed. Okay, that is the indication we have to provide. Okay, by way of recording a parallel line, Nana. Clear, Andy? Thereafter, the next one which is LF. The full form of LF is ledger folio. Here, sir, in the journal, clear, we have to record all the transactions and events. With the help of journal, we cannot identify the profit or loss, right? Clear. So the same transaction needs to be recorded in the ledger also. At what page number the same transaction is recorded in the ledger? That page number we have to mention here again. Clear? The page number, the same transaction recorded in the ledger day book, we have to record in LF column. So LF means the ledger folio. Folio in the sense page number. Okay, ledger page number we have to record here. And debit aspect amount we have to record in the debit side. Credit aspect amount we have to record in the credit side. And debit opposite debit amount. Credit opposite credit amount. Now. Clear, Andy? Any doubts? Okay, so this is the format of journal now. Okay, clear? So simply this is the theory regarding to journal. So journal के संबंधित theory इधर ना. Okay, Randy. So इपड़ी journal के संबंधित some examples अबने को ना మనం discuss చేద్దామా ना. Okay, so we will discuss a couple of examples or 3 examples ना. Okay, for our convenience. మన convenience ని బేస్ చేసుకొని డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే అండి? Just give me a minute. I would like to short the format.
So this is the format just I created normally. Okay. And then it's a very important one. Examples for journal. అనేది కొన్ని ఒకసారి చూద్దాం మనం. Here the journal example I would like to discuss your classification basis మనం. అంటే క్లాసిఫికేషన్ బేసిస్ ని బేస్ చేసుకుని డిస్కస్ చేస్తాం. అంటే ఏ విధంగా సార్? ఫస్ట్ ప్రొపరేటర్ రిలేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం మనం. వాళ్ళంటే గూడ్స్ రిలేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్, దాని తర్వాత ప్రొపరేటర్, దాని తర్వాత డెటార్స్, దాని తర్వాత క్రెడిటార్స్ రిలేటెడ్, అండ్ ఫైనలీ ఎసెట్ రిలేటెడ్ అలా డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. లేదు కాదు కూడదు అంటే ఎసెట్ అండ్ అదే విధంగా డెటార్స్ అంటే పర్చేజెస్ అండ్ క్రెడిటార్స్, అదే విధంగా సేల్స్ అండ్ డెటార్స్ ఈ విధంగా కూడా డిస్కస్ చేయొచ్చు. క్లియర్ అండి? సో ఫస్ట్ ఇవాళ మనం ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అనేది చూద్దాం. దాని తర్వాత అనాలిసిస్ పాసిబిలిటీ ఉంటే చూద్దాం, లేదంటే రేపు క్లాస్ లో చూద్దామండి. ఓకేనా? సో ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 1 ఏం సార్ అది? పాస్ ద జర్నల్ ఎంట్రీస్. Pass the journal entries for the following transactions. For the following transactions after, okay, identifying the nature. After identifying nature. అంటే దాని అర్థం ఏంటన్నా? ఫస్ట్ నేచర్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలి, దాని తర్వాత జర్నల్ ఎంట్రీస్ అవన్నీ రికార్డ్ చేసుకోవాలి. క్లియరా? సో ఫస్ట్ ఒక్కొక్కటి చూద్దామండి. ఫస్ట్ జనవరి 2024 అని అనుకుందాం మనం. ఏంటి సార్ అది? కమెన్స్డ్ బిజినెస్ విత్ క్యాష్. ఎంత సార్ అంటే రూపీస్ 1,50,000 అని అనుకుందాం మనం. ఓకేనండి? దేర్ బై 4th January 2024 goods purchased for cash rupees 25,000. ఓకేనండి? దేర్ బై 6th January 2024 Mr. Naveen sold goods to us rupees 40,000. Mr. Naveen sold goods to us, not US, us. Okay, Nani? 40,000. 9th January 2024 goods returned to Mr. Naveen. Naveen ki return చేసేసాం మనం. What is the value sir here అంటే 10,000 value of goods returned to Mr. Naveen అంటే. Okay. Thereby 11th January 2024 sold goods to Mr. Ashok rupees 65,000. Rupees 65,000 అన్నా. 14th January 2024 cash sales rupees 10,000. Okay, and the next one 18th January 2024 amount paid to Mr. Naveen rupees 19,500 in full settlement of
rupees 20,000 in full settlement of rupees 20,000. Okay, Rani. And the next one, 20th January 2024, cash received from Ashok, rupees of 49,000 in full settlement of rupees 50,000. Okay, Randy. Clear. That's it. These all are the transactions. For these transactions, we have to record journal entry after make an analysis and analysis చేసిన తర్వాత journal entry అనేది రికార్డ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ అనాలిసిస్ చేద్దాంగా. అనాలిసిస్ ఎలా చేద్దాం నాన్న? మోడర్న్ అప్రోచ్ చేసుకుందామా అండి? ఓకే ఫైన్. మోడర్న్ అప్రోచ్ ని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ అనాలిసిస్ అదంతా చేసుకుందాం నాన్న. సో రాసేసారా అన్న? రాసేసారా నాన్న? ఓకే రాయలేదు తొందరగా. Okay, then fine. Clear. We'll start with the analysis under modern approach అండి. సో మోడర్న్ అప్రోచ్ లో చూద్దాం. ఓకేనా? సో ఈ అనాలిసిస్ అనేది జస్ట్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కి మాత్రమే చూస్తానన్నా. అండ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు అయితే అనాలిసిస్ అదంతా ఏమీ అవసరం లేదు. ఈవెన్ మనకి ICMAI ఎగ్జామినేషన్స్ లో కూడా అనాలిసిస్ ఏమి అడగండి అన్న. వాడు అడిగేది మహా అయితే జర్నల్ ఎంట్రీస్. ఆ జర్నల్ ఎంట్రీస్ మనం రికార్డ్ చేసుకోవాలి. బట్ ఈ అనాలిసిస్ ఇదంతా ఎందుకు? Understanding purpose. Okay, Randy? So first analysis under traditional approach. Sorry, not traditional. ఏ అప్రోచ్ అన్నారు నాన్న మీరు? మోడర్న్ అప్రోచ్ అని అన్నారు. నేను ఎక్కువగా మోడర్న్ అప్రోచ్ ని కన్సిడర్ చేస్తున్నా. ఎందుకు? ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అనే కాదండి, ఇంకొక రీజన్ కూడా ఉంది. ఏంటది అని అంటే, మీరు ఫౌండేషన్ లో దేన్ని బేస్ చేసుకుని చేశారన్న? ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ ని బేస్ చేశారు. అంటే యూ ఆల్ ఆర్ మాస్టర్ ఇన్ ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ ఆల్రెడీ. ఓకేనా అండి? అంటే మీ అందరికీ ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ బాగా తెలుసు. దాని గురించి మళ్ళీ స్పెషల్ గా నేను చెప్పాల్సిన అవసరం అయితే ఏమీ లేదు. ఓకేనా నాన్న? అండ్ నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను? మోడర్న్ అప్రోచ్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాను. అదే సపోజ్ సార్ నేను ఫౌండేషన్ చెప్తున్నాను అనుకోండి, ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తా, మోడర్న్ అప్రోచ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తా. అంటే ఒక ప్రాబ్లం అది, ఒక ప్రాబ్లం ఇది, అలా చేసుకుంటూ వెళ్తాం మనం. అండ్ మీరు ఆల్రెడీ ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ బాగా వినేసి వచ్చారు అండ్ బోర్ కొడుతుంది కాబట్టి మోడర్న్ అప్రోచ్ అనేది నేను ఇక్కడ స్టార్ట్ చేశానండి. అంతకు మించి అయితే వేరే రీజన్ లేదు. ఓకేనా? అండ్ ఈ మోడర్న్ అప్రోచ్ కూడా కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది దాని కంపేర్ టు ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్. అంటే ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ తో కంపేర్ చేస్తే మోడర్న్ అప్రోచ్ అనేది ఈజీ అయిపోతుంది అన్న. ఓకేనా? ఇన్ఫాక్ట్ చెప్పాలి అంటే మొత్తం ట్రాన్సాక్షన్స్ అవన్నీ కూడా ఈ మోడర్న్ అప్రోచ్ తో చేసేసుకోవచ్చు మనం. కొన్ని రోజులు పోయిన తర్వాత మీరు ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ మర్చిపోతారు కూడా. ఎందుకనంటే మోడర్న్ అప్రోచ్ అంత ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకేనా అండి? సరే అయితే మరి. సో వితౌట్ ఎనీ డిలే మనం ఏం చేద్దాం నాన్న? అనాలిసిస్ ఏదైతే ఉందో ఆ అనాలిసిస్ అనేది స్టార్ట్ చేసేసుకుందాం నాన్న. ఓకేనా అండి? సో ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏంటండి? 1st January 2024. ఓకేనా నాన్న? ఏం జరిగింది నాన్న? ఇక్కడ కమెన్స్డ్ బిజినెస్ విత్ క్యాష్ అన్నాం, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద ట్రాన్సాక్షన్. ఈ ట్రాన్సాక్షన్ లో 2 ఆస్పెక్ట్స్ ఏంటన్నా? నెంబర్ 1 క్యాష్. క్లియర్ అండి? నెంబర్ 1 ఏంటన్నా? క్యాష్ అన్నాం. నెంబర్ 2 ఏంటన్నా? బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడం కోసం క్యాష్ తీసుకువచ్చారండి. అలా తీసుకువస్తే వాటిని ఏమంటాం మనం ఇక్కడ? క్యాపిటల్ అని అంటాం. క్లియర్ అన్నా? అర్థమవుతుందా అండి? సో ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి క్యాష్. Sir, what is the nature of cash?
asset, right? The nature of cash is an asset అంటే ఇప్పుడు అసెట్ వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా అన్న ఇంక్రీజ్ అవుతుందిగా. ఇంతకు ముందు బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు జీరో క్యాష్, ఇప్పుడు తీసుకువచ్చాను అంటే వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. Increases. Whenever the value of asset increases, as per modern approach, it should be recorded debit side. Debit with cash. The value which is 1,50,000. Clear, Anna? And the next one, capital. Sir, what is the nature of capital? Internal liability. Okay, not or I would like to record simply liability. And now value of liability also increases. Whenever the value of liability increases, it should be recorded credit side. So credited with the name of capital. Rupees 1,50,000. Clear, Anna? Any doubts, Andy? No? Okay, this is the first transaction analysis, Nana. The next and very important one, 4th January 2024. The transaction is goods purchased for cash 25,000. Clear, Andy? So goods purchased for cash and antunam, right? So what all are the two aspects here? Number one, goods. Number two, cash. Clear, Andy? So number one, goods, and number two, cash. Goods nature ఏంటండి asset. And now ఎప్పుడైతే గూడ్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నానో పర్చేస్ చేసేటప్పుడు the value of clothing stock ఏమవుతుందన్న ఇంక్రీజ్ అవుతుందిగా. Increases. Whenever the value of asset increases, it should be recorded debit side as per modern approach. So your debit side record చేస్తారన్నాం బాగానే ఉంది. ఏ నేమ్ తో రికార్డ్ చేసుకుంటాం కదా, గూడ్స్ పర్చేస్ చేస్తే we have to record with the name of purchases. వాల్యూ ఎంత అండి ఇక్కడ 25,000. Thereafter, the second aspect is cash. Right? The nature of cash is an asset. Whenever the goods which were purchased, I have to pay the amount, right? So at the time of payment made, the value of cash decreases. If at all, if any of the value of asset decreases, as per modern approach, it should be recorded credit side. So credited with the name of $25,000. Clear? And the next one, 6th January 2024. Clear? So here what happened? Mr. Naveen sold goods to us. That means we purchased goods from Naveen. Clear? Naveen మనకి సేల్ చేస్తున్నారంటే మనం దాని అర్థం ఏంటన్నా మనం పర్చేస్ చేస్తున్నాం నవీన్ దగ్గర నుంచి. క్యాష్ యూజ్ చేస్తామా లేదు అంటే దాని అర్థం ఏంటన్నా క్రెడిట్ పర్చేసెస్. క్లియర్? క్రెడిట్ పర్చేసెస్ ఫ్రమ్ నవీన్ అని అర్థం. క్లియర్ అండి? సో ఇక్కడ టూ ఆస్పెక్ట్స్ ఏంటన్నా, నెంబర్ వన్ గూడ్స్ అండ్ నెంబర్ టూ నవీన్. ఓకేనండి? Goods, the nature is asset. Whenever, clear, I purchase the goods, clear, whenever I purchase the goods, here the value of clothing stock increases. Now if at all, if any of the value of asset increases, it should be recorded debit side. Clear? And with the name of purchases. Value 40,000. Thereby, next one, Mr. Naveen. Sir, credit basis మీద goods సప్లై చేస్తున్నారు అంటే ఆ పర్సన్ ని మనం ఏమంటాం, క్రెడిటార్ అని అంటాం.
క్లియర్ అండి. సో నవీన్ ఈజ్ అ క్రెడిటార్. క్రెడిటార్ నేచర్ ఏంటన్నా లయబిలిటీ. నౌ వాల్యూ ఆఫ్ లయబిలిటీ ఏమైందండి ఇంక్రీజెస్. Value of liability increases అండి right. As per the modern approach, if any of the value of liability increases, it should be recorded credit side. So credit with the name of Mr. Naveen. $40,000. Clear? అర్థమైందా? And the next one 9 goods returned to Mr. Naveen అని అంటున్నాం మనం. Clear? Once again two aspects ఏంటన్నా ఇక్కడ goods and Mr. Naveen అండి. Okay, these are the two aspects. Okay, so once again goods, the nature is an asset. Clear? And now whenever I return the goods, clear, the value of clothing stock decreases. Sir, if at all, if any of the value of asset decreases, it should be recorded credit side. At what name we have to record here? And the goods return chesamga, and earlier purchased the and now return the goods. So here we have to record with the name of purchase returns అండి. Value 10,000. Clear anana? And the next and very important one, Mr. Naveen. Mr. Naveen Anna. Okay, so here creditor once again. The nature of Mr. Naveen is liability. Right? Whenever the goods which were returned, here our obligation also decreases, right? Decreases. So liability value అనేది decrease అయితే ఎక్కడ రికార్డ్ చేస్తాం మనం? ఎక్కడ రికార్డ్ చేస్తామండి? డెబిట్ సైడ్ రికార్డ్ చేసుకుంటాం. డెబిట్ విత్ మిస్టర్ నవీన్. $10,000. Clear? Any doubts, Nana? Why are you laughing? No? Okay, fine. And the next and very important one, which is 11th January 2024. So 11th, 14th, 18th and 20 ఏవైతే ఉన్నాయో రైట్ నౌ టైం అయితే సఫిషియంట్ కాదు కాబట్టి ఏం చేద్దాం సార్ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దామండి రైట్. సో ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఓకే మీరు ఏమైనా ట్రై చేస్తాను అంటే యూ కెన్ ట్రై ద ఓకే 4 ట్రాన్సాక్షన్స్ అండి. క్లియరా? సో ఫస్ట్ ఇంకొకటి ఏంటి సార్ అంటే ఈ క్వశ్చన్ చూడగానే ఆర్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడగానే మనకి ఏమర్థమైంది సార్ దేనికి రిలేటెడ్? మోడల్ అప్రోచ్ దేనికి రిలేటెడ్ అంటే గూడ్స్ రిలేటెడ్ అండ్ అదే విధంగా డెటార్ క్రెడిటార్ కి రిలేటెడ్ అన్న. గూడ్స్ అదే విధంగా డెటార్ క్రెడిటార్ కి రిలేటెడ్ అయ్యే ఎగ్జాంపుల్ ఇదంతా కూడా. క్లియర్ అన్న? అర్థమవుతుందండి. అండ్ తర్వాత ప్రొపరేటర్ కి రిలేటెడ్ అయ్యే ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేసుకుంటాం. ఓకే, దేర్ బై అసెట్ కి రిలేటెడ్ అయ్యే ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఇఫ్ పాసిబుల్. ఓకేనండి. ఫైనలీ మనం ఏం చేస్తామన్నా మన జర్నల్లో ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అవన్నీ డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం అన్న. దెన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ క్లియర్లీ. ఓకేనండి. అంటే జర్నల్ ఎంట్రీస్ అవన్నీ ఎలా ఫ్రేమ్ చేయాలి అనేది మీకు క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది అన్న. ఓకేనండి. కోర్స్ మీ అందరికీ ఇప్పటికే తెలుసు. ఓకే, అండ్ బెటర్ ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది. ఓకేనండి. So that's it, and that's all for the today's class, and the rest of the transaction we will discuss in the next class. Until then, Tata, see you. Bye bye.